Why simultaneous elections are impractical and complicated? You know it, very common topic, but I need your views whether it should be conducted or not. What's your point of view? You know it, right? What is one nation, one election? Yes, sir. Do you know the articles which they are going to amend it? That you need to learn first of all. A second one, that is okay, we'll talk about that. Tell me your views whether it should happen or not. No, sir. It is difficult to conduct, sir. It is difficult to conduct. Because of our problem. Cost తగ్గుతుంది అంటున్నారు కదా, but in reality it will increase the cost. Accuracy కూడా తగ్గిపోతుంది, sir. అంటే It will increase the cost. This is generally it is generally a political stunt, because to show to the nation that we are united. So they have a obsession with the word. I have already told you. What is that? One. They have obsession with that word of one nation, one election, one nation, one ration. So they are creating some centralized power, what I feel in personally, but I don't know what. There is a huge possibility, because first of all, ఏమైందంటే, you know it, right? 4 terms. First 4 terms, 1951, 57, 62, 67. ఈ టైంలో సైమల్టేనియస్ ఎలక్షన్స్ జరిగాయి. రీజన్ ఏంటి అంటే, దెర్ ఈస్ ఓన్లీ వన్ పార్టీ, కాంగ్రెస్ పార్టీ మొత్తం ఉంది కదా. సో దెర్ ఈస్ నో ఛాన్స్ ఆఫ్ ఫెడరల్ ఇష్యూస్, రైట్, బిట్వీన్ స్టేట్స్ అండ్ సెంటర్. సో ఆ రిపర్కషన్స్ తర్వాత రావటం వల్లే దెర్ ఈస్ ఎ చేంజ్ ఇన్ వాట్, ఎలక్షన్స్ మన స్టేట్స్కి మారుతున్నాయి, సెంటర్కి మారుతుంది అనమాట. సో ఇప్పుడు ఈ ప్రజెంట్ డైవర్సిటీలో ఎన్ని పొలిటికల్ పార్టీస్ ఎమర్జ్ అయినాయి? దెర్ ఆర్ లాట్ మెనీ, రైట్? ఎవ్రీ స్టేట్ హ్యాస్ దేర్ ఓన్ సిగ్నిఫికెన్స్, రైట్? సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ట్రై to cover those things in the name of this one nation, one elections, how can you uphold the principle of diversity? It is impossible, right? So but ultimately what my point of view is, when you are writing this question, answer, a conclusion should be a neutral one. At present it is impossible to do it. First of all, what you need to do some trial work in the conclusion part. I am saying about the conclusion part, because you should not talk extreme negative, extreme positive towards this one nation, one election. We are accepted when everything got settled. When it should be settled? ఎప్పుడు సెటిల్ అవ్వాలి అది? అందరూ ఎడ్యుకేషన్కి వచ్చాక. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వాట్ ఈస్ అవర్ లిటరసీ రేట్? అరౌండ్ 75%. When we reach 90% of literacy rate or 95% of literacy rate, then it is feasible, because everybody will come to know, right, what at least. So we can use such kind of statements when we are concluding these kind of questions. Don't try to take any stance based on your personal views, because ultimate important question for the next year. Fine, we are going to discuss the main provisions regarding it. What are the amendments which they have mentioned in the upcoming this bill? First article regarding what? Article 82. So articles are important. Article 82 ni amend chesi, they are concentrating Article 82A. In this Article 82A, 82A1 to 6 ఉంటాయి అన్నమాట. 4 and next 5, 6. బట్ దీనిలో అట్లీస్ట్ వాట్ ఇట్ ఈస్ అని రిమెంబర్ చేసుకోండి చాలా, అంతే. సో వాట్ ఈస్ 82 ఏంటి? స్టేట్స్ దట్ అలొకేషన్ ఆఫ్ సీట్స్ ఇన్ ద హౌస్ ఆఫ్ ద పీపుల్ అండ్ ద డివిజన్ ఆఫ్ స్టేట్స్ ఇంటూ కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్. ఈ రెండు పదాలు మీకు అర్థమైందా? డిడ్ యు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఇట్ మీన్స్? సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, సీట్స్ అంటే నెంబర్ బేస్డ్. హౌ మెనీ సీట్స్ at present? How many seats in Lok Sabha? 543, right? So next one, and the division of states means territorial distinction. For example, North India, take one state, Bihar, which has huge population, right? So this states, this seats based on what? Population. So when they are demarcating these constituencies based on what? Delimitation Act. So delimitation commission leads to what? Demarcation of these boundaries and allocation of these seats. Do you know a very very important commission that is called delimitation commission? By e question nunchi if you see this article, by such authority and in manner as parliament may by law determine. అంటే ఇవి ఎవరు ఇవి ఈ సీట్స్ ని డిమార్కేట్ చేయటం ఆర్ఎస్ డివిజన్ ఆఫ్ బౌండరీస్ చేయడానికి ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఉండాలి కదా. వాట్ ఈస్ దట్ ఆర్గనైజేషన్? డీలిమిటేషన్ కమిషన్. రిమెంబర్, డీలిమిటేషన్ అనే వర్డ్
It is not mentioned in this article and it is not defined in this article. రిమెంబర్ క్వశ్చన్ కూడా అలానే లాస్ట్ ఇయర్ 2024 లో కూడా దెర్ ఇస్ ఎ క్వశ్చన్ ఆన్ డీలిమిటేషన్ కమిషన్. ఇప్పుడు దాకా ఎన్ని టైమ్స్ జరిగింది? టిల్ నౌ 4 times. హౌ మెనీ టైమ్స్? 4 times. ఈ ఇయర్ కూడా డీలిమిటేషన్ మీద వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది బికాస్ దట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ క్వశ్చన్. డీలిమిటేషన్ ఎన్ని టైమ్స్ జరిగింది అనేది లాస్ట్ 2002 లో అయింది. సో మెయిన్ రీజన్ ఎంత, when you want to do delimitation it should be based on what? సెన్సస్ కండక్ట్ అయితే ఎప్పుడు సెన్సస్ ఎన్ని ఇయర్స్ కండక్ట్ అవుతుంది? Every 10 years. Then next you need to do what? Delimitation. Delimitation of what? Both seats and constituencies. Territorial గా డిసైడ్ చేస్తారనమాట. సో ఈ సెన్సస్ అట్ ప్రెసెంట్ అనేది 2021 లో అవ్వాలి. ఇట్ గాట్ డిలేడ్ బికాస్ ఆఫ్ వాట్? జై కోవిడ్ మాత. సో యు నో తెలంగాణ తల్లి? డూ యు నో తెలంగాణ తల్లి? రీసెంట్లీ యూ హ్యావ్ నాట్ ఎన్కౌంటర్డ్ హర్? ఎక్కడ తగలేదా మీకు? చూడలేదు ఎప్పుడు? ఎవరు అవును మార్చేశారా? పెట్టారా? బట్ దే ఆర్ ప్రమోటింగ్ స్టిల్ దట్ క్యారింగ్ దట్ బతుకమ్మ. బట్ ఐ డోంట్ నో. బట్ ఓకే, కమింగ్ టు హియర్, వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ రీజన్ ఫర్ డిలే ఇన్ ద సెన్సస్? కోవిడ్. సో ఆఫ్టర్ దిస్ సెన్సస్ నెక్స్ట్ ఎలక్షన్స్ ఎప్పుడైతే వస్తాయో దెన్ దే విల్ టేక్ దిస్ యాజ్ ఎ కన్సిడరేషన్. విచ్ వన్ నేషన్ వన్ ఎలక్షన్, మేబీ ఇన్ 2034. దే ఆర్ ప్లానింగ్ టు లాంచ్ దిస్ వన్ నేషన్ వన్ ఎలక్షన్ ఇన్ 2034, రైట్? సో దిస్ delimitation is headed by whom? Any idea? Who is the head of delimitation commission? It is appointed by main bro. Who is that guy? Sorry, who is that personality? President. Appointed by President of India. But this delimitation has 3 members. One is whom? Any idea? Retired SC judge. He is the main head. Then next, election commissioner of India. Next one, state election commissioners. So any decision taken by the delimitation cannot be challenged in the court. Very, very, very important point. Anything which was taken by the delimitation commission which cannot be challenged by any court. అంటే కోర్టులో వీళ్ళు చేసిన ఈ అలొకేషన్ ఆఫ్ టెరిటరీస్ ఇవన్నీ చేస్తారు కదా, కోర్టులో వేయడానికి ఛాన్స్ లేదు. బట్ అల్టిమేట్ గా ఉంటుంది. బట్ అకార్డింగ్ టు ఇట్, రిమెంబర్ దెర్ ఈస్ నో స్పేస్ ఫర్ జుడిషియల్ ఇంటర్వెన్షన్. Remember that point regarding the delimitation commission, because article 82 connects with what? Delimitation commission. Very, very important. How many times till it has conducted? 4 times. So till now 2002 వరకు జరిగింది, నెక్స్ట్ సెన్సస్ కి జరగాలి. బట్ ఈ 2002 వరకు జరిగింది. ప్రెసెంట్ మనకి సీట్స్ ఉన్నాయా? 543 సీట్స్ ఉన్నాయా? ఈ 543 సీట్స్ అనేది బేస్డ్ ఆన్ ద 1971 సెన్సస్. విచ్ సెన్సస్? 1971 census. Again, it will also, this delimitation also decides what? Reservation. SC seats ఉంటాయా? రిజర్వేషన్ సీట్స్ ఉంటాయా ఈ 543 లో? ఉంటాయా ఉండవా? ఉంటాయి కదా. ఆ రిజర్వేషన్ సీట్స్ SC కి ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి బేస్డ్ ఆన్ ద 2001 సెన్సస్. బట్ అల్టిమేట్లీ 543 is fixed at present. ఏ సెన్సస్ ప్రకారం? సో రీసెంట్ సెన్సస్ ఏంటి? ఎనీ ఐడియా? 2011 census, but they have not taken based on the 2011 census, right? Because of what? Any idea? Population issue. Because lot of southern states, they have done, what is it? Population control measures. Like what? Population control measures ante em chestaru? 2 children or 1 children. So that is the reason why our TFR, do you know TFR? Total fertility rate. It is less than 2.1 at present. It is less than 2.1, but this 2.1 is called RL, replacement level. Prati woman can give birth up to average of 2 people. But if you see the states like Bihar and UP, it is something around 3 and 4 undi, right? So valaki because of not UPU, because of their poverty and awareness,
lack of awareness, that is also something up to a limit, that is correct, but we cannot talk about that. So first one, article 82A, timeline for the implementation of, ఇదేం లేదు 82A లో ఎప్పుడైతే చేస్తారో ఫస్ట్ సిట్టింగ్ నుంచి చేయమని చెప్పారు. ఎవరు చేస్తారు ఇది? హూ విల్ నోటిఫై? ప్రెసిడెంట్. 82A1, 81. Next one, 82A2. So assemblies elected after the appointed date but before the Lok Sabha's term will have their tenure curtailed to the nothing much here. According to the Lok Sabha lo 5 years జరుగుతుందా? దాని ప్రకారం you need to end or increase states tenure. For example, state tenure ఒక 2 years లో అయిపోతుంది అనుకోండి, బట్ అది 4 years లో ఎవరికి ఉంది? 4 years లో లోక్ సభలో అవుతుంది. ఆ 2 years కూడా ఎక్స్టెండ్ చేసి దాంతో కలిపేస్తారు. ఆర్ ఎల్స్ 2 years 1 year లో ఇది అయిపోతుంది. అర్థమవుతుందా చెప్తుంది? సో ఐ టెల్ విత్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లోక్సభ 2028 లో అవుతుంది. ఒక స్టేట్ ఉంది, అది కూడా రీసెంట్గా 2024 లో ఎలక్ట్ అయింది. 5 years ఉంది. 26 లో ఒకటి ఎలక్ట్ అయింది, ఒక స్టేట్ ఎలక్ట్ అయింది. ఇట్ నీడ్ టు అలైన్ విత్ వాట్? 2029. జనరల్ టర్మ్ ఎంత దీన్ని? 5 years కదా, బట్ ఇట్ నీడ్ టు అలైన్ విత్ దిస్ వన్. అంటే దాని మెయిన్ టర్మ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కట్ చేయొచ్చు. దే కెన్ కర్టైల్ ఇట్, రైట్? దిస్ ద ప్రొవిజన్. అండ్ నెక్స్ట్ ప్రొవిజన్ ఇస్ వాట్? ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా. ఎవర్ ద రోల్ ఆఫ్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఇన్ కండక్టింగ్ ద simultaneous elections. And the definition of simultaneous, this is not but exception clause for the assembly elections. సో ఇదేంటి లేదంటే ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా కొన్ని స్టేట్స్ లో జరగలేదు, ఇప్పుడు చేయలేము అని చెప్తుంది అనమాట. ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ దట్ సిచ్యువేషన్, బికాస్ గొడవలు జరగచ్చు, ఏమైనా జరగచ్చు. సో హూ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ టు టేక్ దిస్ వన్? ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా, దట్ దే మే నాట్ డూ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎలక్షన్స్ అట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్, రైట్? అండ్ ద లాస్ట్ వన్ ఇస్ వాట్? Alignment of the deferred election. Same thing. The provision ki connection untadi. If any election is deferred, the term of the assembly will still end with the full term of the Lok Sabha elected in the general election. So Lok Sabha tho paate end avutadi, Lok Sabha tho paate connect avutadi, whatever the state it may be. Ardhamainda? Ardham kaleda? So very easy thing, nothing much you need to think about this one. So which article promotes delimitation commission? 82, right? Fine. Next one is 83. This is the duration of House of the generally what is the duration of House of the Parliament? Lok Sabha. 5 years. Is it a fixed tenure? Lok Sabha fixed tenure unda leda 5 years? Fixed e kada. Then what about Rajya Sabha? General ga, in general Rajya Sabha has 6 years. In general 6 years, but it was not mentioned in the constitution. It comes through Representation of People's Act 1951, right? But ee 5-year term Lok Sabha ki edaithe undo, it was given in the constitution itself. But remember, Rajya Sabha is which body? Continuous body. There is no end for it, right? Coming to here, 83 changes to the article 83. Lok Sabha's term adjustment. If Lok Sabha is dissolved before completing its full term, the next Lok Sabha will only serve for the unexpired, for em ledu 2 years and 5 months after. The Lok Sabha will serve the remaining months. Ante 5 years is your term, right? Next general elections jaragali, akkada 5 years space ledu, బట్ 2 years ఉంది అనుకోండి, ఆర్ ఎల్స్ మధ్యలో డిజాల్వ్ అయిపోయింది అనుకో. డిజాల్వ్ అవడం అంటే తెలుసుగా, యు నో ఇట్, రైట్? సో ఈ డిజల్యూషన్ అయితే నెక్స్ట్ వచ్చేది 2.5 years చేశారు వీళ్ళు, నెక్స్ట్ ఎలక్షన్ అవుతారా? వాళ్ళకి జనరల్గా 5-year టర్మ్ ఉంటుంది, బట్ ఇక్కడ ఏంటి అంటే 2.5 year టర్మే ఉంటుంది. ఎంత టర్మ్ ఉంటుంది? 2.5 year టర్మే ఉంటుంది అనమాట. దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ థింగ్ దే ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద 83. 83 ఏంటి? ప్రతి 5 years ఫిక్స్డ్ టెన్యూర్ అని చెప్పారు ఫర్ ద పాయింట్ ఆఫ్ లోక్ సభ. కానీ ఇక్కడ ఏంటి? టు మీట్ దట్ సైమల్టేనియస్ ఎలక్షన్స్ ఎవ్రీ 5 years కి జరగాలి కాబట్టి, ఇఫ్ దట్ లోక్ సభ డిసాల్వ్స్ ఎర్లియర్, ఇట్ షుడ్ సర్వ్ ఓన్లీ ద రిమైనింగ్ 2.5 years, నాట్ ద నెక్స్ట్ 5 years. గాట్ ఇట్? ఎనీ డౌట్? 100% అవుతాయి, దానికి మనం ఏం చేయలేం కదా. 100% అవుతాయి. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై దట్ ఈస్ ఇంప్రాక్టికల్ ఇన్ మై పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ.
Next one, 172 is a state, same provision, connect with the state. And next one is 327, power of the parliament to make provisions with respect to the election of legislatures. But remember at least article names. 83, first one 82, 83, 172, next one 327. So amendments to the article 327, idantha important kaadu. Arguments in favor of simultaneous elections. First one, historical precedent, ఇది ఆల్రెడీ మనం మాట్లాడాం కదా. సో till the starting 4 years, starting 4 terms, starting 4 terms simultaneous గా జరిగాయి. బట్ తర్వాత ఎందుకు జరగలేదు? What is the reason? What is the reason? Because of not only Congress, other parties came to emerge. So next one, demonstrated feasible and feasible. ఆ టైంలో జరిగింది అని చెప్పారు అంతే. నెక్స్ట్ వన్, reduction in cost, which is main topic they are concentrating, but in reality it may not be possible from my point of view. So they are saying that it will ease the burden, because every time we are conducting elections, election functionary should go to some state, other state. There is a huge election funding from the point of government to see that elections. ఇప్పుడు ఎలక్షన్ పొలిటికల్ పార్టీస్ కి డబ్బులు ఇవ్వాలి. నెక్స్ట్ దే నీడ్ టు గ్రాంట్ పొలిటికల్ యాడ్స్ కి దే నీడ్ టు గివ్ వాట్ టు అలొకేట్ ద పర్సన్స్, పోలింగ్ ఆఫీసర్స్, వీళ్ళందరికీ కండక్ట్ చేయాలంటే ఇట్ క్రియేట్స్ అ హ్యూజ్ అమౌంట్. ఒకేసారి చేసేస్తే అయిపోయింది అనేది దే హ్యావ్ కాన్సన్ట్రేటెడ్. బట్ ఇన్ మై పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ దిస్ ఇస్ ఆల్సో నాట్ కరెక్ట్. సో సేమ్ థింగ్, అకౌంటబిలిటీ, that is what saying they want it. It is their government, right? So reduction in cost. Next one is, this is important, governance stability, focus on the governance and policy making. Because if some state every year, generally ఇప్పుడు జరుగుతుంది, every year there is a state which is going some kind of elections. Every year what? In ప్రతి ఒక్క స్టేట్ లో ఏదో ఒక ఎలక్షన్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ బై ఎలక్షన్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎలక్షన్, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ దేర్. వెన్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ దేర్, మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ షుడ్ బి ప్రాక్టీస్డ్. సో ఇఫ్ యూ కీప్ ఆన్ ప్రాక్టీసింగ్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్, there will be compromise in the other areas. So that is the reason why they are saying that free from this permanent campaign mode. అంటే ప్రతి దగ్గర మోడీ వెళ్ళాలి, దేనిటి ప్రచారం, వాళ్ళకి సంబంధించిన పార్టీకి వాళ్ళకి వెళ్లకుండా they need to stay in one area, do activities. That is the reason why they are connecting what? Focus on governance and policy making. Next one, constructive opposition. This is very, very important. Reduce the distraction by frequent campaigns. And last one is better focus on the governance. These two are connected. But remember, just ee 4 points gurtu pettukondi. What are the main points? Arguments in favor, historical, cost cutting. Next one, better policy on the governance. And last one, constructive opposition. See, ee word vaadandi, ilanti words vaadandi, okay na? Constructive. So arguments against the simultaneous elections, again very, very important. First one is logistic challenges. To cater this 1.4 billion people, will it really practical? Whether that kind of మనకి ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియాకి అంత ఉందా? మేబీ ఇన్ ఫ్యూచర్ రావచ్చేమో. అట్ ప్రజెంట్ ఇట్ హాస్ నాట్ హ్యాపెనింగ్. నెక్స్ట్ వన్, కర్టైల్మెంట్ ఆఫ్ ద పబ్లిక్ పార్టిసిపేషన్. వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? See again, similar they are doing what? This is stunt. What is it? One nation, one ration. So Pradhan Mantri Kisan. So whatever the name starts with the PM, that is the reason why states are opposing. Why you are putting the name of PM instead of the director? Start with a scheme that people will come to know, because those centrally sponsored schemes also there, which has a ratio of 60:40. So state it contributing, right? Why are you using my name? Why are you not using my name? Why are you using your name only? Which photo? అర్థం కాదు మళ్ళీ చెప్పు. రేషన్ షాప్ పెట్టుకుంటారు. సో దే ఆర్, సో స్టేట్ ఇచ్చిందని చెప్తున్నారు, బట్ దే ఆర్ ఆల్సో ఇన్ ద ఫోటో అన్న డైమెన్షన్ యూఆర్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఇట్, బట్ ద నేమ్ సజెస్ట్, రైట్? ఎవరు తెలియదు అని అనుకుంటున్నారు, బట్ ఇట్ లోకలీ ఇంపాక్టింగ్. మీరు తీసుకున్న అంతమంది క్లాస్లో రేషన్ తీసుకునే వాళ్ళు ఉన్నారా ఇన్ రియాలిటీ? వెళ్ళి లేదు కదా. బట్ అవర్ అజంప్షన్,
That is our assumption. In reality, state untadi, but ultimately it will project nation is contributing, PM is contributing it. See, ఇప్పుడు ఒక state, for example, in remove our southern states. For example, like Karnataka కాదు, మన తమిళనాడు, కేరళ, and next Andhra Pradesh and Telangana. We don't much focus on the center because we are against to the center. Apart from the at present recent Kutami government, right? They are pro to the BJP. Apart from that, other things prior to Jagan also, they are against to this, right? To the central government. That is the reason why they are unable to do the things in reality. So whatever it may be, ultimately నేను చెప్పేది ఏంటంటే curtailment of the public participation కి రీజన్ ఏంటి అంటే you are projecting over self. Center is projecting over. Next one, impact on federalism. E point important. First one, dilution of state issues. Why? So regional parties has its own significance. They need to talk. They need to have discuss with their subjects. Next one, threat to power decentralization. Last one, dominance of national parties. This is very, very important. Anybody can tell regarding how it can be an against to it. Increased horse trading and political instability. At least e points easy, but దీన్ని ఏమైనా కనెక్ట్ చేయగలరా? How it is against? హార్స్ ట్రేడింగ్ అంటే తెలుసా? అంటే ఒక పార్టీ నుంచి ఇంకొక పార్టీకి మారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ డిఫెక్షన్. అకార్డింగ్ టు ద షెడ్యూల్ 10 డిఫెక్షన్ జరుగుతుంది. ఒక పార్టీ నుంచి ఇంకో పార్టీకి స్కిప్ అవుతా ఉంటారు అనమాట. దట్ ఈస్ కాల్డ్ హార్స్ ట్రేడింగ్. సో యాజ్ అ బల్క్ అమౌంట్ మీరు డబ్బులు ఇచ్చేసి వాట్ యూ కెన్ డూ, యూ కెన్ బై ఎమ్మెల్యేస్, రైట్, ఆర్ ఎంపీస్ విత్ ద అమౌంట్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ హార్స్ ట్రేడింగ్. ఆ హార్స్ ట్రేడింగ్ జరిగినప్పుడు ఏమో వై ఇట్ ఈస్ అగెన్స్ట్ టు ద simultaneous elections. If you have huge money with you, what you will try to do? Local లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టేట్ ఎలక్షన్స్ నువ్వు గెలుచుకోలేవు, you are unable to match with it. What you need to do, you will buy MLAs, right, with the central support, with the central funding. Then there will be a change in party from one party to other, right? మారుతుంది కదా. So that is the main issue. ఈ వర్డ్ పెట్టండి when you are writing this thing, horse trading. Next one, logistic challenges, constitutional and democratic issues, confidence of the hope. This is very easy. So this is another important aspect in the federalism. ఇదేంటంటే, సో ఈ రామ్ నాథ్ కోవింద్ ప్యానల్ సజెస్ట్ చేసింది ఏంటంటే, ఇఫ్ సమ్ స్టేట్ 2.5 ఇయర్స్లో డిజల్యూషన్ అయింది అంటే మిగిలిన 2.5 ఇయర్స్కి ఎలక్షన్స్ చేయొద్దు. మిగిలిన 2.5 ఇయర్స్ అందరికీ యూ నీడ్ టు డూ వాట్? ప్రెసిడెంట్ రూల్. సో ప్రెసిడెంట్ రూల్ అంటే గవర్నమెంట్, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ రూలే కదా. ఇట్ ఈస్ నాట్ అండర్ ద కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్, రైట్? Again, it is breaching the principle of what? Federalism, right? This is the points regarding this argument against, but that is okay. This is important. Alternative solution. So solutions ఏంటి? ఇది చేయకూడదు అనుకుంటే ఫస్ట్ ఇది అర్థమైతే చెప్పండి. I'll tell you, but try to understand what it is. They have mentioned it. Middle ground may be conducted by the Lok Sabha elections in one cycle and all states assembly elections in another cycle after 2.5 years. What do you understand? దీనికి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి అని అర్థమైతే. కరెక్ట్, అప్ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ కరెక్టే, బట్ అంత కరెక్టే. బట్ సెంటర్ 5 years ఎలక్షన్, రైట్? ఈ 5 years ఎలక్షన్ జరిగి మిడ్ టర్మ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ 2.5 years. ఈ 2.5 years దగ్గరకు వచ్చాక కొన్ని స్టేట్స్కి 2.5 years తోనే ఎండ్ చేసేయాలి. అలా చేయమని చెప్తున్నారు అంతే. దట్ ఈస్ అనదర్ రికమెండేషన్. దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్. అదే ఇప్పుడు ఏం చేసి ఫస్ట్ టైం 2.5 చేయమన్నాడు. నెక్స్ట్ రౌండ్ ఆఫ్ థింగ్ 2.5 చేసి 2034కి అందరు 5 yearsకి బ్యాలెన్స్ చేయమని చెప్తున్నాడు. అది 100% అవుతుంది. దట్ ఈస్ రియాలిటీ. వీ నీడ్ టు గివ్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇన్ అవర్ ఆన్సర్. దే డోంట్ ఆస్క్ అస్, రైట్? దెర్ ఈస్ నో one-on-one and the mains, right? We need to give what our view on the paper, that's it. We have our own views, but UPSC expect your neutral view.
See, that is the greatest principle a civil servant need to follow. What is that? Neutrality, non-partisanship. These two principles ఉంటే మీరు ఎప్పటికి ఎదుగుతానే ఉంటారు. Then how can you whistleblow, right? Then you cannot aspire for this servant. You need to be some NGO or some activist. So, fine. Second one, no confidence and so ఇది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. నువ్వు అడిగిన పాయింట్ కనెక్షన్ ఇది. నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ అంటే ఏంటి? we don't have trust in that government. So no confidence motion లో 2000 votes పాస్ అయిందంటే yes, that government is removed, right? ఆ డిజాల్వ్ అవ్వగానే వెంటనే there should be an confidence motion simultaneously. No confidence motion and next session confidence motion. ఎవరైతే మళ్ళీ ఓకే చెప్తారో చూసారా, then the term will be continued in the 5 years. అర్థమైందా? అర్థం కాలేదా? సో నథింగ్ మచ్ హియర్. నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ జరిగిందా, డిజల్యూషన్ అవుతుందా? డిజల్యూషన్ అవ్వగానే ఆ టర్మ్ ఎండ్ అయిపోతే మళ్ళీ ఎలక్షన్స్ కండక్ట్ అవుతాయి. 5 years కాలేదు, నీకు గవర్నమెంట్ మీద నమ్మకం లేదు, నీ పార్టీ వాళ్ళందరూ ఒకరు కొనుక్కున్నాడు, వాడేం చేస్తాడు, కొనుక్కొని నీ చేత ఏం చేయిస్తాడు, నాకొద్దు ఈ గవర్నమెంట్ అని చెప్పిస్తాడు. నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ పాస్ అవుతుంది, 2/3 మెజారిటీ ఓకే అవుతుంది, నీది డిజాల్వ్ అవుతుంది. దెన్ వాట్ యూ నీడ్ టు డూ? ఎలక్షన్స్ జరగాలి, ఆర్ ఎల్స్ గవర్నర్ కెన్ కాల్ ద మేజర్ పార్టీ ఎవరైతే ఉన్నారో, మళ్ళీ వాళ్ళని హంగ్ అసెంబ్లీ జరుగుతుంది, ఆ టైంలో మళ్ళీ జరగాలి. అంటే మేబీ ఎలక్షన్స్ కెన్ హ్యాపెన్, మేబీ గవర్నర్ కెన్ కాల్ దమ్ ఫర్ మెజారిటీ ఓటింగ్. సో వాట్ దే ఆర్ సజెస్టింగ్ ఈస్, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ ప్రాసెస్, లేటర్ ప్రాసెస్, నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ ఇవ్వాలైంది, రేపు ఏం పెట్టాలి మీరు? కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్. ఎవరైతే ఓకే టు ద అనదర్ పార్టీ, 2/3 మెజారిటీ ఎవరైతే, ఫర్ 51% ఎవరైతే మిగిలిన వాళ్ళందరూ ఓట్ చేస్తారో ఆ పార్టీ విల్ కంటిన్యూ ఇట్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద టర్మ్. దట్ ఈస్ రియాలిటీ. అదే గేమ్ ఇక్కడ. సో దీస్ ఆర్ ద ఇష్యూస్. what you are telling is exactly true. That is the reason why what I also feel this is an okay. So next one, by elections to be held once every year may be adopted through the suitable amendments. Ante for example state 1, state 2, state 3, state 4. State 1 ఇవాళ బై ఎలక్షన్స్ ఉంటాయి, స్టేట్ 2 నెక్స్ట్ ఇయర్ బై ఎలక్షన్స్, స్టేట్ 3 ఆ తర్వాత ఇయర్. వీళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే ఈ బై ఎలక్షన్స్ అన్ని ఆపేసి అలా కండక్ట్ అయిన ఒక ఇయర్ లో అన్ని బై ఎలక్షన్స్ కండక్ట్ చేయమంటున్నారు. వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఫీజిబుల్? బట్ అవన్నీ మనకు అనవసరం. మనకి ఏం చేయాలి, వెన్ యూ ఆర్ రైటింగ్ ఇన్ కన్క్లూజన్, ట్రై టు రైట్ దీస్ పాయింట్స్, దట్స్ ఇట్, నాట్ మోర్ దాన్ దట్. నమ్ముతారు. దే హ్యావ్ గివెన్ దిస్ రికమెండేషన్స్. లా కమిషన్ రిపోర్ట్స్ వీళ్ళు ఇచ్చిన రికమెండేషన్స్ అయ్యి, నేను కొత్త కుక్ చేసినవి కాదు, వాళ్ళు ఇచ్చిన రికమెండేషన్స్ ఇవన్నీ. బట్ రైట్ దీస్ థింగ్స్, ట్రస్ట్ మీ, బికాస్ ట్రస్ట్ మీ, రైట్ దీస్ థింగ్స్, నథింగ్ మచ్, నథింగ్ మోర్ దాన్ దట్, రైట్? ఫైన్. వన్ నేషన్, వన్ ఎలక్షన్ is seen by some as a step towards efficient governments, while others view it as a threat to the democratic process in India. Critically or discuss, 2 times discuss badindi. Discuss 250 words means any marks ki? 15 marks ki, right? రాయగలరా ఇది? Arguments in favor, arguments against, and next conclusion. So next one, Jaishankar thanks Moldova for helping Indians during the Ukraine crisis. Again connects with what? Map based. You need to know what are the boundaries of this Moldova. See, Moldova, Ukraine, Romania. So ikkada chudandi, there is a connection with what? Connection with Black Sea, but not directly connected. Through the mode of this channel it is getting connected. So remember, what are the two countries? Rendu Ukraine, Romania, because Ukraine is all time important news for UPSC for the next 2 years. ఎప్పుడైతే ఈ వార్ ఆగుతుందో
అప్పుడు దాకా యూపీఎస్సీకి ఇంపార్టెంటే. ఉక్రెయిన్ అండ్ పాలస్తీన్, ఇజ్రాయెల్, ఇరాన్, 3 countries are very important. What is the Moldova, sorry, Ukraine and Romania.